אילו פינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיילות. ואילו פינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו. אילו פינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיילות. ואילו פינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כיילות. מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו, מלכנו, מלכנו.
Good morning, everybody. Boker Tov. Shabbat Shalom on this Shabbat Parsha Vayera. So glad to be joining everyone here on this peaceful, restful, and also this rainy Shabbat. We start our service with Modeh Ani, which highlights the fundamental thankfulness we have that we get to start another day with our community. Modeh Ani, page 186. מודעני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמדה. מודעני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמדה. רבה אמונתך, רבה How beautiful are your tents, O Jacob. We turn to Matovu and talk about just the sheer beauty of the community, that even when Bilam in the Torah was trying to curse the Jewish people, when he saw just the beauty of the community and the way that the tents were open and inviting to each other, he couldn't help but sing this beautiful song. Matovu, page 192. We turn to page 194. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Praise to you, Adonai, our God, sovereign of the universe, who formed the human body with skill, creating the body's many pathways and openings. It is well known before your throne of glory that if any one of them should be wrongly opened or closed, it would be impossible to endure and stand before you. Blessed are you, Adonai, who heals all flesh, working wondrously. Baruch atah Adonai, Rofei kol basar,
umafli la'asot. Amen. We turn to page 196 for Elohai Neshama, talking about the uniqueness of each and every one of our souls. נשמה שנתת בי, טהורה היא, אלוהי. נשמה שנתת בי, טהורה היא. We start our morning with being thankful for everything in life, for all of the miracles that is often just so easy to take for granted. Page 198 for the daily miracles. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who has given the mind the ability to distinguish day from night. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who opens the eyes of the blind. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who frees the captive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who lifts up the fallen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who stretches the earth over the waters. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, who strengthens our steps. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim, amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten layav koach, amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hama'avir shena me'enayot numa me'af apai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzelem Elohim,
Amen. So we know that Jewish tradition places a very high value on learning, on discussing the words of Torah. And as it turns out, Jewish tradition views the conversation, the discussion, the learning of Torah as actually a precondition to going out and acting and changing the world. Please join me on page 204 for the blessing for the study of Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. O Adonai, our God, let the words of Torah be sweet in our mouths and the mouths of your people Yisrael, so that we, our descendants, and the descendants of all your people Yisrael may know you, by studying your Torah for its own sake. Blessed are you, Adonai, who teaches Torah to your people Yisrael. Baruch atah Adonai, hamelamed Torah le'amo Yisrael. Amen. These are the things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. They are honoring one's father and mother, engaging in deeds of compassion, arriving early for study morning and evening, dealing graciously with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devout in prayer, and making peace among people. But the Torah, the study of Torah, encompasses them all. Please turn to page 212 for Baruch She'amar. Baruch She'amar ve'yalam Baruch Hu Baruch Shema Baruch Aseh Bereshit Baruch Omer ve'oseh Baruch Gozer u'mekayem Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriot Baruch meshalem sachar tov lireav Baruch haylaad v'kayam lanetzach Baruch bodeh u'matzil Baruch Hu Baruch Shema With songs of praise we extol you and proclaim your sovereignty, for you are the source of life in the universe. When God, life of the universe, praised and glorious ruler, your name is eternal. Melech mehulal vatishbachot Baruch atah Adonai Melech mehulal vatishbachot. Amen. We now turn to page 214 for the Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Mizmor Shir Liyom HaShabbat Mizmor Shir Liyom HaShabbat Mizmor Shir Liyom HaShabbat Ay lay 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 Mizmor Shir Liyom HaShabbat Mizmor Shir Liyom HaShabbat Mizmor Shir Liyom HaShabbat Ay lay 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 Tov lehodot l'Adonai ולזמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות
השבת, מזמור שיר ליום השבת, אילי 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 אילי, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא הבלטה בו, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, אילי 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 אילי. We are those who dwell in your house. In Ashrei, we talk about the sheer joy, the happiness that we have in being able to be in the house of God. Ashrei, page 215. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדה. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדה. אשרי, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו, עוד יהללו חסדה. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדה. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסדה. אשרי, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו, עוד יהללו חסדה. אשרי, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו, עוד יהללו חסדה. תהילה לדוד ארומינך, אלוהי המלך ועברה שמך לעולם ועד. בכל ימיו יחכה ולשמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעולל מאוד, גולי תולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לפני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך על מלכות כל העמים ומשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ויד נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יריב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל רשעים ישמין. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה. Hallelujah, page 218. Hallelujah, 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 hallelujah.
Nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu, ve'ruach kol basar tifa'er tiramem zichrecha malkeinu tamid. Transcending space and time, you alone are God. We have no sovereign besides you, God of the first and the last, God of all creatures. Master of all generations, who is praised in a multitude of praises, who guides the world with abundant loving kindness, and all creatures with mercy. God neither slumbers nor sleeps. God awakens the sleeping, arouses those who slumber, gives speech to the mute, and God loosens the bonds of captives. God supports the fallen and strengthens those who are bent over. You alone do we acknowledge. Ilufinu, page 220. מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כילות אלופינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כילות אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלכנו אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך מלך מלכי המלכים מלך מלכי המלכים מלך מלכי המלכים אלופינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כילות. Every mouth will acknowledge you, and every tongue pledge homage to you. Every knee bend in your presence, every upright person shall bow before you. Every heart will revere you, and every innermost thought will sing to your name. And David said, "Let all my bones exclaim, who is like you, Adonai?" As David continued, "Bless Adonai, O my soul, and let my inner peace be praise for your holy name." Shochenad on page 222. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות ריבות עמך בית ישראל ורינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו שהושבחה הלב וזמרה עוז ממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והוראות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה
בעמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשיו בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. Everybody to rise either in person or in spirits for Baruch Hu on page 226. ברך הוא את אדוני המבורך לעולם ועד המבורך לעולם ועד. You may be seated, and we continue on page 228. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, yotzer or uborei choshech, oseh shalom, uborei et hakol. Praised are you, Adonai, our God, sovereign of the universe, creator of light and darkness, who makes peace and fashions all things. In mercy you illuminate the world and those who live upon it. In your goodness you daily renew creation. How numerous are your works, Adonai! In wisdom you formed them, filling the earth with your creatures. Be praised, Adonai, our God, for the excellent work of your hands, and for the lights you spread, may they glorify you. Shine a new light upon Sion, that we may all swiftly merit its radiance. Praised are you, Adonai, creator of all the heavenly lights. Baruch atah Adonai, Yotzer HaMeorot. Amen. We turn to page 230 for Ahava Rabbah, the Song of Great Love. Ahava Rabbah aftanu Adonai Eloheinu, chemla gedola ve'atera chemlata aleinu, ba'avor avotenu ve'imotenu, shibatu becha v'talmidei chukei chayim, ten techayenu talmidenu hamerachem rachem aleinu, v'tein b'libenu lahavin ulahaskil lishmoa, lilmod ulilamed, lishmor ulasot, ulakayem et kol divrei Talmud Toratecha v'yava. Gather us in peace from the four corners of the earth, and lead us upright to our land. For you, O God, work wonders. You chose us, truly, you drew us near to your great name, that we might acknowledge you, declaring you one in love. Baruch atah Adonai, habocher be'amo Yisrael, v'yava. Amen. Page 232 for Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
We continue on page 234 with Ve'ahavta. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם נאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai said to Moses as follows, "Speak to the Israelite people and instruct them to make for themselves fringes on the corners of their garments throughout the ages. Let them attach a cord of blue to the fringe at each corner. That shall be your fringe. Look at it and recall all the commandments of Adonai and observe them, so that you do not follow your heart and eyes in your lustful urge. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אלוהיכם אמת. ויציב ואהוב וחביב ונורא ואדיר וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד ולמי עולמים. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. על זאת שיבחו אהובים ורוממו אל ונתנו ידידים זמירות, שירות ותשבחות, ברכות והודאות למלך אל חי וקיים. רם ונישא, גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים, ועונה לעמו בעת שבתם. תהילת לעליון, ברוך הוא ומברך. משה ובמרים ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך on 240. Nora
ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתחנו מך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Amen. We rise in singular focus for the Amidah on page 242. Adonai sefatai tiftach ufi yagi tehilatecha. Adonai, open up my lips that my mouth may declare your praise. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu v'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, קומי חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידה מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות הכל, ברוך אתה אדוני, מחיי הכל. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו והוא ישמיענו, ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור. הללויה, לדור ודור נגיד קודך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. Such an important and crucial time to pray for peace around the world. And yes, we turn to page 362 for taking the Torah out of the ark. Please rise if you are able. אין כמוך האלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אדוני הסלמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה
Shabbat Shalom, everyone. This week is Parsha Vayera. And I like to always say that when I was in yeshiva, each week we would always have a rotation among the students that each week during the Torah portions we would be asked to share a little bit about it, explain a lot of the pressing questions that it brings up. And I remember as a student, we used to always joke about two things. We were always really upset when we were given parshiot, chapters of the Torah, that deal with a lot of the animal sacrifices, because we found it difficult to explain a lot of the modern relevance. And the second was that we didn't want to deal with any portions of the Torah that dealt with difficult theological questions, because then we would have to, to a room of 150 people in the yeshiva, we'd have to, explain these questions. That wasn't always an easy thing to do. Well, this week's Parsha, we get the one intersection of the two. We get a difficult theological question mixed in with a sacrifice, when God comes to Abraham and asks him to sacrifice his son Isaac. And it's a difficult and perplexing story. And just last night, we talked about the first story in this week's Torah portion, where we see Abraham's uncompromising moral vision. God, even an authority such as God, tells Abraham that he's going to destroy the city of Sodom. And Abraham argues. Abraham accuses God of being unjust. Only to fast forward 4 chapters later in Genesis 22, when God then comes to Abraham and says, Abraham, take your son, your only son, Isaac, and offer him up on the mountain. Abraham acquiesces. There isn't even a hint of argumentative, there isn't even a hint of sorrow on Abraham's part. It seems that there's this open question of how Abraham, how the person who has such a strong moral vision, why he didn't argue or even try to dissuade God from having him bring up his son. And this is a very fundamental question in the history of religion, and possibly the most famous answer in the contemporary religious world was given by the Danish philosopher Kierkegaard. And what Kierkegaard says is, the story of the Akedah is a fundamental story of ideology. And what it means is, we all are tied to some sort of ideology. Some may be religious, some political. And for Kierkegaard, this question was, in every ideology, there's always going to be a point where following the ideology seems to contradict what myself and my gut think is morally or intellectually correct. And for Kierkegaard, this story was the triumph of Abraham's faith over Abraham's rationales and morals. But this doesn't sound right. Both in a historical sense, of course, people can co-opt this idea to do plenty of harm in the way of religion, and even in a Jewish sense. We know from the outset of our tradition, once humans ate from the tree of good and knowledge, humans gained moral knowledge. Humans had the ability, Judaism teaches, to look out in the world and see what's right and what's wrong. So much so that we get such a story like Sodom, where a human being feels that they are able to challenge God. So what else can we make of this story? So of course, there's plenty of fascinating discussion in our Jewish tradition. There is Jewish thinkers that want to read the Akedah as a polemic against child sacrifice. As we know, a lot of these scholars suggest, we know that the ancient Canaanites and a lot of ancient communities were steeped in child sacrifice. And this story was the conclusive Jewish story of saying that God doesn't want human sacrifice. That you might think, according to this interpretation of the story, one might think that Judaism is just another ancient religion that demands human sacrifice. But the Akedah is coming to teach us that God doesn't want this. There's other fascinating interpretations we get within the Jewish tradition. Some Jewish thinkers actually come to read this command by God as a punishment. It's a fascinating interpretation. They say that Abraham, if we look just 1 chapter earlier, Abraham actually sends away his other son, Ishmael, and his maidservant, Hagar. And some scholars want to actually read this Akedah as a punishment, as if God is telling Abraham, you send away
your son Ishmael. You send away your maidservant Hagar. You send them out into the wilderness. Here's what's going to happen. It's almost like a just desert, a midah keneged midah, a sort of tit for tat in Jewish tradition. Then there's other Jewish exegetes that actually go a step further. They say that perhaps Abraham actually failed the test. Towards the end of the story, towards the end of Genesis 22, we actually see a verse that says at the end of the story, after all is well and done, after the angel sort of stops Abraham from actually sacrificing his son Isaac, Abraham ends up offering a ram in its stead. The last line of the story says that Abraham returns to Beersheba alone. Alone? What do you mean alone? Where is his son Isaac? Where is his son Isaac that he just didn't kill? So this leads one midrash to actually come to the fascinating conclusion that maybe Abraham actually did go ahead and kill his son Isaac, and this was so disastrous that God actually had to reappear and perform a miracle. Other Jewish scholars, other interpretations don't go as extreme of that, but they suggest that after this entire ordeal, perhaps Isaac wanted nothing more to do with his father for the rest of his life. Perhaps it wasn't that Isaac was killed, but Abraham returned to Beersheba, and perhaps Isaac, understandably, turned to his father and said, I don't want anything more to do with you, father. I am not coming back with you to Beersheba. And sort of a spoiler alert for future weeks of Torah study, Isaac, as a father, seems to have inherited some sort of trauma from this entire ordeal. But I want to suggest that we can actually read the Akedah story as an extended metaphor, as an allegory. And it's an allegory about what it means to be committed to something and what it means to have to sacrifice something for something, be that something an ideal, be that something a certain career perhaps, be that something a hobby that we might want to pursue. And I want to read a quote from Joseph Soloveitchik, a 20th century Jewish philosopher, who understands the Akedah as follows. Soloveitchik says, the religious act is fundamentally an experience of suffering. When man meets God, God demands self-sacrifice, which expresses itself in struggle with his primitive passions, in breaking his will, in accepting a transcendental burden, and in giving up carnal desire. In dedication to the strangely bitter, in clash with the secular rule, and in the religious soul's yearning for a paradoxical world that is often incomprehensible to others. Offer your sacrifice. This is the fundamental command given to the man of religion. The chosen of the nation, from the moment they revealed God, occupied themselves in a continual act of sacrifice. God says to Abraham, Joseph Soloveitchik continues, take your son, your only son, the one you love, Isaac. That is to say, I demand of you the greatest sacrifice. I want your son who is your only son, and also the one whom you love. Do not fool yourself to think that after you obey me and bring your son up as an offering, I will give you another son in place of Yitzchak. When Isaac will be slaughtered on the altar, you will remain alone and childless. You will not have another child. You will live your life in incomparable solitude. I want your only son who is irreplaceable. Neither should you think that you will succeed to forget Isaac and remove him from your mind. All your life you will think about him. I am interested in your son whom you love and whom you will love forever. You will spend your nights picking at your emotional wounds. Out of your sleep you will call for Yitzchak. And when you wake up, you will find your tent desolate and forsaken. Your life will turn into a long chain of emotional suffering. But nevertheless, God says, I demand this sacrifice. Clearly, the experience, Soloveitchik concludes, which was rooted in dread and suffering, ended in ceaseless joy. When Abraham removed his son from the altar at the angel's command, his suffering turned into everlasting gladness, his dread into perpetual happiness. The act of commitment begins with the sacrifice of oneself and ends with the finding of that self. But man cannot find himself without sacrificing himself
prior to the finding. You know, religious scholars point to the fact that Yitzhak, Isaac, in Hebrew means laughter or joy. And the story can be read as an allegory or a metaphor of our commitment to anything that we find important in life, be it Judaism, be it a political goal, be it something in our personal life, interpersonal relations, a career, a hobby, that one might think, and oftentimes when one is presented with a challenge, it might seem at the beginning like one has to sacrifice Yitzhak, one has to sacrifice all joy, all laughter in pursuit of that goal. But the story of the Akedah, according to this interpretation, is coming to teach that once you make the commitment, once you're willing to sacrifice all of your happiness and joy in pursuit of a goal, in pursuit of a career, in pursuit of an ethical worldview, whatever it might be, oftentimes you'll realize that all of that commitment and the seeming dissipation of joy gives way to a joy that's greater than one could have ever imagined beforehand. The question that the story of the Akedah asks us is, what in our lives are we willing to sacrifice for? Because oftentimes it is exactly when we are willing to sacrifice our very happiness in the pursuit of our goal that it is within that goal we will find our true happiness. We start our Torah reading, and I'm going to call on Evan for the first aliyah. Evan, what is your Hebrew name? Anyway, my Hebrew name is Ari Yosef. Ari Yosef. Yamod, Ari Yosef, Aliyah Rishon. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Ar Elav Adonai Velone Mamre Vehu Yoshe Petach HaOhel Kechom Hayom Vayisa Enav Vayar Vehine Shelosha Anashim Nitzavim Alav Vayaratz Likratam Mipetach HaOhel Vayishtachu Otam Vayomar Adonai Imna Matzati Chen Ve'enecha Ana ta'avor me'al avdecha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Hayei Olam Nata B'Toheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We call Zach, our fearless electronic and technical leader, for the second aliyah. Zach, what is your Hebrew name? One second. Sorry. It's okay. Yamod. I forget my Hebrew. I don't know. Zachariah Richter, aliyah shniya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yukachna me'at mayim verachatzu raglechem ve'hisha'anu tachat
העץ, ואכפת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עבדתם על עבדכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי 3 שאים קמח סולת לושי ועשי עוגות. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you, Zach, and thank you for everything you do technologically for us. Woo! Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai mevorach leolam Baruch Adonai avarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vel habakarat Avraham, vayikach ben bakar rach vatov, vayiten el hanar, vayemaher la'asot oto, vayikach chem'ah וחלב, ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שבו אסוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amod, Gabriel, Maftir. In a second. Ha! I have found it. Got it. Baruchu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayehi acharei הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך, את אוך בכורו ואת בוז
אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד, ואת חזור, ואת פילדה, ואת ידלף, ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מילכה לנחור אחי אברהם, ופילג שור ושמה ראומה, ותלד גם היו את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מחן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We turn to page 370 for the Mishuberach for the people who received Aliyot. Mishuberach avotenu v'imotenu Avraham, Yitzchak v'Yakov, Sarah, Rivka, Rachel u'Leah, hu yivarach et kol ha'olim lichvod hamakom u'lichvod ha'Torah. B'zchar zeh HaKadosh Baruch Hu yishmarehu v'yatzilehu mikol tzara u'tzuka u'mikol nega u'machla v'yishlach bracha v'hatzlacha b'chol maseh yadav im kol Israel v'nomar Amen. Amen. We say that Mishuberach for all those who are in need of healing, and again, whichever type of healing this might be, whether it's healing from the COVID pandemic that's still upon us, healing from any type of physical, emotional, psychological, any type of addiction, we keep everyone in mind, and if anyone wants to type in any of the comments anybody's names who are in especially need of healing this Shabbat, please do so. Mishaberach avotenu v'imotenu, Avraham, Yitzchak v'Yakov, Sarah, Rivka, Rachel v'Leah, hu yivarach et kol hacholim. HaKadosh Baruch Hu yimalei rachamim aleihem, lahachmilem ulefuratem, ulahachziktem, v'yishlach lehem meira refuah shalema min hashamayim, refuat hanefesh v'refuat haguf, hasha bagala uvizman kariv v'nomar Amen. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה.
on page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו We now take a moment and turn to page 598 for the Mourner's Kaddish. And if anybody this week is experiencing the Shiva period, the traditional week of mourning after the passing of a loved one, if anybody this week is within the Shloshim period, the month-long period, and if anybody is experiencing a yahrzeit, please join me for the Kaddish on page 598. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. V'yalma dibra kirateh v'yamlich malkoteh. B'chayechon u'v'yamechon v'chayeh d'chol beit Yisrael. B'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam olmei omaya. Yehi shmei rabba mevarach le'olam olmei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitale v'yitalal. Shmei d'kudisha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechamata. Damira b'alma v'yamru amen. Yehi shlom rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimviru amen. Oseh shalom bin Ramav. Hu yaseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael v'yimviru. Amen. Amen. We ask God to bring peace upon all of us, the entire world, and all of Israel. Amen. We conclude services with Ein Kelohenu. Were there announcements? There are some announcements. So the announcements are mainly the same as last night. On Monday at 6:30, we are partnering with both the Rose Project and Shir Hamalot for an important Kristallnacht commemoration and a fascinating conversation with an anti-Semitism expert. A week from this Sunday, so in 8 days from now, we are going to be having Mitzvah Day, and more materials should be coming out about that soon. The Seekers class is continuing. I think Rabbi Nico is actually starting another class in a week about important Jewish women in the Torah and Jewish tradition. And I hope everybody stays dry out there on this rainy day in Orange County. Shabbat Shalom and Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemashiachenu. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Elohenu,
nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom.